Bonsoir et bienvenue. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires. De quelle ville au pays écoutez-vous cette histoire si sœur? C'est toujours émouvant de voir jusqu'au voyage en ces récits oubliés. Ce que vous allez entendre est réel. Une lettre, une promesse, et un amour qui traverse la guerre, le silence, et même la mort. Restez jusqu'à la fin. Vous n'y croirez pas que cette femme découverte dans un grenier abandonné. Asterisk, dans un village recul du sud de la France. Au bord d'un champ de tournesols, se dressait une vieille bâtisse en pierre claire. On l'appelait la maison des tools fendus. Abandonnée depuis plus de 50 ans, elle n'avait plus de visiteurs, sauf le vent qui gémissait sous les portes mal fermées. Camille, une jeune restauratrice de livres anciens, était venue dans le village pour régler une succession. C'était la maison de ses grands-tantes qu'elle n'avait jamais connue. On lui avait dit qu'elle pouvait la vendre, ou en faire ce qu'elle voulait. Mais Camille, curieuse, avait décidé d'explorer avant tout. Ce jour-là, elle monta au grenier avec une lampe torche, une écharpe contre la poussière et le corps battant de l'étrange silence. Les marches craquaient sous ses pas, comme si elles protestaient contre ce qui evil. Soudain épris des décennies diables. Le grenier était couvert de toiles d'araignée et de vieux draps posés sur les meubles. Tout semblait figé dans le temps. Une mal de voyage attira son attention. Elle était en cuir craquelé, avec des coins en cuivre terni. Elle portait une étiquette et moitié effacée. CM 1943. Camille Seganula fit sauter la loquet rouillette souleva le couvercle. À l'intérieur, des vêtements anciens, une photographie noire et blanche d'un jeune soldat. Et une lettre. Fermée, intacte. Le papier jauni, mais les mots encore visibles. L'enveloppe portait une écriture ancienne, penchée vers la droite. Pour Elise, et n'ouvrir QC, qui n'y revient pas. Camille sentit un frisson parcourir. Son dos, qui était Lisa? Était-ce sa grand-tante? Qui était ce petit homme? Au regard profond sur la photo? Elle s'assit et mine le sol, tenant l'enveloppe avec précaution, comme si elle portait encore entre ses doigts. Elle hésita. Était-ce une trahison d'ouvrir une lettre destinée à une autre? Mais le destin l'avait mise entre ses mains 80 ans plus tard. Camille inspira profondément, et glissa un doigt sous le rabais. Et alors, tout commença. Asterisk la lettre s'ouvrait avec lenteur, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Camille déplia le papier, croquant doucement. Épris des décennies de silence. L'écriture était tremblante, mais lisible. L'encre avait pâli, mais les émotions, elles, semblaient intactes. Asterisk masi heralis, sidalis chechi, c'est que je n'y suis pas revenu. Pas comme je l'espérais, n'y plaire pas. Si te plot, n'y plaire pas. J'ai tant de choses à te dire, et si peu d'espace pour le faire. Asterisk Camille lut et voix basse, comme si le murmure d'un fantôme se glissait et traverse les lignes. Chaque mot semblait chargé d'un amour suspendu dans le vide, d'une valeur qu'on n'ose pas dire et voix haute. L'homme parlait comme. Si écrivait depuis la MBRE date, il racontait leur dernier hit ensemble avant la guerre. Les ballades au bord de la Loire, les confitures aux figues, les promesses murmurées sous un chêne centenaire. Il se souvenait de ses robes bleues, de la barrette qu'elle perdait toujours. Et il disait, je m'y suis battu, en pensant à ton rire. Puis, il abordait la guerre. Non pas les batailles, mais les silences. L'attente,
les camarades tombes. Et cette paire constante de ni plus jamais revoir ses yeux. Il n'y avait ni haine, ni colère, seulement la fatigue d'un homme qui, aimait trop pour mourir, sans laser un trace. J'ai écrit des lettres chaque semaine, mais je ne sais pas lesquelles sont arrivées. Alors celle-ci c'est la dernière. Elle contient tout ce que je n'ai jamais osé dire. Camille s'arrêta un instant. Elle sentit ses yeux se brûler. Si n'était plus un simple document ancien. C'était un ancien, un adieu, un cri, étouffé par l'histoire. Elle releva les yeux, regarda author du grenier, et murmura, Qui était-tu? Et c'était instant précis, un faible courant d'air fit frissonner la fenêtre du grenier. Comme une réponse, comme un super ancien, remerciant d'être enfin entendu dot. Et Camille comprit qu'elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Asterisk Camille descendit du grenier et tenait la lettre contre son cœur, comme si elle transportait un trésor. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. La maison silencieuse avait changé d'atmosphère, comme si elle s'était évoluée avec la voix du passé. Dans la cuisine, elle s'asseyait la table en Voici, nettoya la surface avec un chiffon, et étala soigneusement la lettre devant elle. La lumière du matin filtrait à travers les volets, dessinant des bandes pâles sur le papier jauni. Elle relut le nom. Elise, était-ce la grande tante? Une autre femme? Un amant oublié? Elle se souvint que, dans les documents notariaux, le prénom complet de la défunte était Elise Montfort. Elle n'avait jamais marié, et n'avait les ni enfants, ni journal, ni photographie recente. Seulement cette maisonnette, maintenant cette lettre. Camille prit son ordinateur portable et chercha dans les archives en ligne du village. Elle trouva une fiche de naissance dated in 1922. Elise Montfort, née à Saint-Aubin-sur-Lys. Aucune mention de mariage. Mais un détail attira son attention. In 1944, son nom figurait sur une liste de femmes arrêtées pour collaboration avec l'ennemi, puis relâchées sans condamnation. Un frisson parcourt son équine. Pourquoi? Cette accusation? Était-elle innocente? Et si cette lettre contenait la clé pour comprendre? Elle relut le passage où l'on disait, Tu sais pourquoi je ne pouvais pas t'écrire tout ce que je voulais. On écoutait, on censurait, mais j'ai toujours cru en toi. Camille sentit que cette lettre n'était pas seulement une épreuve d'amour. C'était peut-être une confession, ou une défense, ou un testament de vérité. Un morceau d'histoire face. Elle décida qu'elle devait trouver d'autres lettres, d'autres objets, des indices. Si cette malle contenait une histoire oubliée, peut-être que d'autres fragments de leur amour se cachaient encore dans cette maison silencieuse. Elle remonta au grenier, mais cette fois avec une lampe plus forte, un carnet de notes et une détermination nouvelle. Si n'était plus une simple exploration, c'était une équité date, et Camille ne la savait pas encore, mais cette quote allait changer ses propres vies. Asterisk le grenier semblait différent, plus vivant. Camille sentait presque des regards invisibles, l'observer pendant qu'elle fouillait. Comme si les murs retenaient leur souffle, témoin silencieux d'une histoire qu'elle ne demandait qu'à raconter. Elle commença par inspecter chaque carton, chaque tiroir, chaque recoin sous les powders. Derrière une vieille armoire effondrée, elle découvrit une botte en fer, rouillée sur les boards, mais encore fermée. Elle forqua doucement la serrure avec un tournevis, et le couvercle grinqua dans un super métallique.
A l'intérieur, plusieurs feuilles plies, relies par un ruban de tissu bleu. Et au fond, un petit médaillon rond, gravé de deux initiales entrelaçées, E and L. Camille ouvrit le médaillon. A gauche, une photographie minuscule de lys, plus jeune, souriante. A droite, une mèche de cheveux soigneusement enroulée, les letters supplémentaires étaient dates. Toutes entre 1942 et 1944, mais jamais envoyées. Des brûlons, des ébauches, des mots routines. Certaines pages étaient tremblantes, taches de larmes sèches. D'autres étaient noircies de colère ou de peur. Dans l'une d'elles, Camille lut, il est désencu de mas trahi. Mais je sais que si n'est pas vrai. Je connais ton regard. Je connais ton silence. Et je sais que tu souffres autant que moi. Chaque ligne dessinait un amour fort et fragile et la fosse, menacé par la guerre, la distance, les jugements. L'homme, dont elle n'y connaissait toujours pas le nom, écrivait avec une intensité qui figait le temps. Il évoquait des messages codes, des rendez-vous secrets, des espoirs de foot. Camille comprit que cette histoire allait bien au-delà d'une simple romance. C'était pas une liaison interdite, un amour en temps de guerre, présenté. Deux camps, deux vérités, deux versions de l'histoire. Elle décida de photographier chaque lettre, de les numériser pour n'y rien perdre. Puis elle retourna vers la pièce principale, où les volets claquaient doucement contre les murs. Elle ouvrit les fenêtres. L'air entra, frais, chargé d'odeurs de terre mouillée, de lavande dot, et d'un si souffle nouveau, elle sentit une présence, non pas effrayante, mais apaisée, comme si Alice, au long qu'elle avait aimé, veillait maintenant sur elle dot, si leur histoire attendait, depuis tout si temps. Que quoiqu'on la raconte enfin? Le soir tombait lentement sur Saint-Aubin-sur-Lys. Le ciel s'est teinté d'orange et de rose pâle, comme si le monde entier voulait adoucir les souvenirs que Camille venait de révéler. Elle alluma une petite lampe huile dans la cuisine, et s'assit, entourée de lettres, de vieilles photos et du silence profond d'une maison endormie. Une question la hantait, comment s'appelait-il? Si soldat qui écrivait avec tant de tendresse, de douleur, de lucidité. Aucun des documents n'y portait son nom, pas même les lettres. Just l'initial L, et le médaillon, avec E and L, n'y suffisait pas à identifier CT. Amour. Elle retourna dans le grenier, une heure fois avant la nuit. Cette fois, elle chercha non plus des objets, mais des indices. Une étiquette, une signature, une note oublie. Elle examina la photo de l'homme. Derrière, au crayon pale, était écrit, pour Lisa-14 Juillet 1943, Lion. Elle s'est concentrée sur le visage. Il portait un uniforme franqué, mais pas un uniforme militaire classique. C'était celui des chemins de fer. Un caminot. Pas de résistant, pas de pas. Mais cela changeait tout. Il ne s'agissait pas simplement d'un soldat au front. Peut-être était il reste en France. Peut-être qu'il était plus proche qu'on ne l'imaginait. Camille chercha ensuite, dans un vieux tiroir du bureau, parmi des carnets d'adresses et des factures permises, elle trouva un petit carnet en cuir. Et l'intérieur, une page d'écrit. En haut, au crayon, un nom presque efface, Lucien Darges. Elle sentit son corps battre plus fort. Si prénom, cette initial. Et l'aile de la lettre. Était-ce Louis? Était-ce Lucien qui avait tant aimé Lisa? Pourquoi avait-il disparu sans laisser de trace? Était-il mort à la guerre?
Avatil id arate, o avatil choisi decefisser? Le carnet contenait aussi une address. Rue des Tisserands, a lion. Camille nota rapidement l'information, son esprit en few. Domaine, elle irate a lion. Elle devait savoir. Mais pour cette nuit, elle décida de rester dans la maison. Elle attendait un metellus dans l'ancien salon, ouvrit la fenêtre, et s'endormit au son des grillons. Avec les lettres pres de son ciordot, et dans son sommeil, une voix douce semblait lui murmure. Merci de m'avoir retrouvé. Asterisk le lendemain matin, un rayon de soleil glissa sur la planche used du salon. Camille ouvrit les yeux lentement, le corps encore burst par les mots anciens qu'elle avait la veille. La maison lui semblait moins froide, presque cueillante, comme si elle avait été attendue. Apres en café noir et une pomme trouvée. Dans le panier de la cuisine, elle prépara ses affaires. Dans son sac, les copies des lettres, la photo, le carnet de cuir, et le médaillon. Direction lion et 2 heures de route. Elle prit la voiture sans musique, préférant laser ses pensées flotter librement dans le silence. En entrant dans la ville, elle fut frappée par la façon dont le moderne et l'ancien se mêlant. Les tramways longeant des immeubles. Deux écoles, les passants marquant sur des paves que vingt foules, so dont elle cherchait les traces. C'était étrange de penser que Lucien avait peut-être marché là, vécu là, aimé là. La rue des Tisserands était une petite rue discrète, dans le quartier de la Croix-Rousse. Beaucoup d'immeubles avaient été rénovés, mais certains semblaient figes dans la passe. Elle marqua lentement, scrutant les facades, à la recherche du numéro 42. Il existait TOUJOURS un petit immeuble en pierre claire, 4 étages, avec des volets verts. Elle hésita, puis sonna à la porte du rez-de-chaussée. UNVL. Dame ouvrit, les chevaux nus en chignon, les yeux vifs. Camille, poli, demanda simplement, excusez-moi? J'ai cherché des informations sur un homme qui aurait vécu ici. Lucien Darges dot la dame haussa les sourcils, puis s'arrêta tristement. Lucien, vous avez dit Lucien? Mon père s'appelait comme ça. Le corps de Camille manqua un battement. Votre père? Il s'appelait Lucien Darges? Oui, mais il est mort il y a bien longtemps, en 1962. Pourquoi demandez-vous cela? Camille sentit ses mains trembler. Elle sortit lentement la photo du soldat. C'est lui? La femme la prit, regarda longuement, et murmura. Oui, c'est lui. Oh, avez-vous trouvé cette photo? Ben si simple échange, du Histoire. Séparés depuis 80 ans, commençant à se rejoindre. Asterisk Camille fut invitée entrer. L'appartement était modeste, mais chaleureux, imprégné d'une odeur de bois, cirette de lavande ancienne. La vieille dame s'appelait Jean, et elle servait à Camille une tisane chaude aux feuilles de verveine, comme si l'instant exigeait calme et clarté. Jean posa la photo au centre de la table, et la fixa longuement. Je n'avais pas vu cette image depuis, j'y crois. Jamais. Ma mère en avait peut-être une, mais elle ne m'a jamais parlé de cette époque-là. Lucien parlait très peu de la guerre. Camille sortit lentement l'enveloppe, les lettres, le médaillon. Jean porta ses mains et ses bouches et découvrit les objets. Ses yeux remplirent de larmes silencieuses. Si ruben bleu, ma mère en avait. Un similaire, dans un tiroir qu'elle ne m'adressait jamais à ouvrir. Elle lut les premières lignes de la lettre, en silence, puis ferma les yeux. C'est bien son écriture. Il écrivait con K, penche, avec si pédiel comme une.
Buccal, Camille sentit lepoids du moment. Elle n'y voulait pas herder, Jean and I troubler les souvenirs. Mais une question relays ses levers. Savez-vous? Qu'il avait aime une femme nommée Lisa. Jean resta un moment mute, comme si elle cherchait dans ses mémoires de fragments qu'elle avait ignores tout ses vies. Non. Enfin, il parlait parfois d'une promesse qu'il n'avait pas tenue. Je croyais qu'il parlait de la guerre. Mais peut-être, c'était autre chose. Elle se leva, alla chercher une botte et chaussures dans un vieux buffet. À l'intérieur, des carnets, des papiers, et une photo. Une femme aux cheveux sombres s'orientait debaut dans un jardin. Je n'y connais pas cette femme. Mais cette photo était cachée dans les affaires de mon père. Vous croyez que c'est elle? Elise? Camille regarda la femme sur la photo. Elle n'y pouvait pas en être certaine, mais quelque chose dans le regard, dans la douceur du sourire, disait que oui. C'était probablement elle. Alors Jean souffla lentement et dit, peut-être, que cette lettre, elle devait être. Lou, min apers tu si tong. Peut-être que c'est maintenant qu'elle trouvait enfin son chemin dans le silence qui suivit. Camille sait qu'elle devait retourner à Saint-Aubin. De restait encore des pistes à explorer. Et peut-être, une verite à mettre au jour. Asterisk de retour à Saint-Aubin-sur-Lys. Camille ressentit une étrange nostalgie pour un lieu qu'elle connaissait depuis quelques jours plus tôt. Mais, désormais, chaque pierre de la maison semblait familière. Comme si elle appartenait déjà à cette histoire, comme si elle y avait toujours eu ça. Place là, pluie fin tombait sur le toit de la vieille demeure. Le grenier latin date, silencieux. Camille monta une nouvelle fois les marches, une lampe dans une main, le corps battant plus fort à chaque pas. Cette fois, elle savait si qu'elle cherchait. Non plus des objets, mais des réponses. Elle s'éganouilla et l'endroit exact où elle avait trouvé la première lettre. Elle observa les planches au sol, tapota doucement. Une d'entre elles sonnait creux. Avec la pointe d'une tournevis, elle la souleva lentement. Indécis, une petite botte de bois, fermée par une ficelle nouée avec soin. Camille défit le nude. À l'intérieur, un petit journal, à la couverture de toile grise. Un carnet de lys. Elle l'ouvrit avec émotion. L'écriture était nette, appliquée, un peu inclinée, comme une femme qui écrivait pour être relue. Un jour, 19 avril 1943. Je crois Lucien aujourd'hui, près du vieux moulin. Il m'a glissé un mot dans la main et n'a pas dit un mot. Il avait l'air fatigué. J'ai peur pour lui et pour moi. Les pages suivantes dépeignaient une histoire secrète, presque irréelle. Une femme du village et un homme dans la ville. Un amour interdit, peut-être min dangereux. Lucien semblait impliqué dans un réseau de résistance, et hélas, lui servait de relais et l'insu de tous. On me surveille? Ils pensent que je parle avec l'ennemi. Mais si savant la vérité, Camille sentait les larmes. Lui montre au you, si n'était pas seulement une passion. C'était une ligne forge dans la peur, dans la foi, dans la nécessité de rester humain au cœur du chaos. Elise avait risqué sa vie, et son nom pour Lucien et pourtant, rien. Ni disait si qu'il était devenu d'elle après la guerre. Pourquoi avait-elle gardé le silence? Pourquoi n'avait-elle jamais envoyé cette lettre? Oh, peut-être. L'attendait-elle encore, longtemps après la fin?
Camille tourna la dernière page. Une phrase sul griffoni au crayon, comme. Un souffle. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Mais chaque jour, je garde la fenêtre ouverte, au cas où. Et si soir-là, Camille aussi ouvrit la fenêtre. Asterisk. Camille resta longtemps assise, le carnet de lis sur les genoux, le regard perdu dans la nuit tombante. Et travers la fenêtre ouverte, le vent faisait danser les rideaux, comme si portait encore des murmures d'été. Chaque mot lu, vibrate encore en elle, comme une musique ancienne retrouvée par hasard. Elle comprenait mieux maintenant. Si il n'était pas seulement une histoire d'amour brise par la guerre, c'était une histoire d'attente, de promesse, d'une silence, qui voulait parler depuis si longtemps. Et elle, Camille, en était désormais la dépositaire. Elle descendit dans le salon, plaqua le carnet et quitta la lettre et du médaillon, et les contempla tous ensemble. Un puzzle lentement recompose. Il manquait encore des pieces, mais le corps de l'histoire lui était déjà. Elle se demandait si que pensait Elise et la fin de sa vie, si elle avait regret, si elle avait espéré encore en silence, ou si elle avait décidé que certains amours devaient rester enfermés dans des boats, loin du brut du monde. Le lendemain matin, elle se rendit au cimetière du village. Elle chercha la tombe de lys, simple, couverte de mousse et de lichen. Il n'y avait qu'une inscription sobre. Elise Montfort, 1922-2003. Silence et lumière. Camille s'agenouilla devant la pierre, sortit le médaillon et le déposa doucement à la base de la tombe. Puis elle ajuda une petite fleur sauvage, cueillie en chemin. Elle resta là longtemps, sans parler, laissant le vent faire le reste. En se relevant, elle sentit une paix étrange, comme si quelque chose s'était referme. Non pas une fin, mais une reconnaissance, une mémoire honorée, une promesse tenue. Sur le chemin du retour, elle passa devant l'école du village. Des enfants riaient dans la cour. L'un d'eux courait et tenait un vieux mouchoir comme un drapeau. Camille s'arrêta. La vie continuait, mais dans un coin de son esprit, une idée naissait. Et si elle écrivait cette histoire? Et si elle permettait à d'autres de découvrir si que l'amour pouvait être, même dans l'ombre, même dans le silence? Et cette nuit-là, elle ouvrit un nouveau carnet. Et elle écrivit en haut de la première page, pour Elise et Lucien qui ne se sent jamais oublié. Asterisk les jours suivants passèrent comme dans un rêve tranquille. Camille resta dans la maison de Saint-Aubin-sur-Lys, refusant de retourner à Paris pour le moment. Quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus seulement une restauratrice de livres anciens. Elle était devenue passe d'histoires. Chaque matin, elle s'installait dans le salon, à la table près de la fenêtre. Le carnet d'Alice à sa droite, les lettres de Lucien à sa gauche. Entre les deux, un cahier vierge dans lequel elle écrivait leur histoire à sa manière. Elle n'y modifiait rien. Elle reliait les pieces. Elle laissait les silences parler. Elle écrivait avec lenteur, avec respect. Chaque phrase semblait l'éminer un peu plus près de ces deux êtres qu'elle n'avait jamais connus, mais qu'elle aimait déjà profondément. Parfois, elle pleurait. Parfois, elle souriait. Souvent, elle restait simplement là et écoutait le silence. Le village commença à s'interroger. Une jeune femme dans la maison Montfort,
restividi si longtemps? Certains passants se retained. Curio. UNEVL dame du voisinage lui apporta un gâteau, aux pommes, and souvenir de lys. Elle les adorait, vous savez. Dit-elle, and so you are, p u appelle. Camille découvrit que la mémoire de lys était restée dans le cœur. Des gens. Certains se souvenaient d'elle comme d'une femme discrète, un peu triste, toujours polie. D'autres racontaient qu'elle parlait au vent, le soir, comme si elle attendait une réponse. Un jour, Camille trouva dans la boîte aux lettres un petit mot anonyme, écrit à la main. Merci de lui rendre ses voix. Elle le méritait. Si simple message la bouleversa. Elle comprit qu'en racontant cette histoire, elle n'y faisait pas que relire du cœurs perdus. Elle offrait aussi au village une forme de réconciliation avec la paix, avec ses secrets. Ses blessures et dans la lumière douce d'une après-midi de mai. Alors que les volets dansaient au rythme du vent, Camille murmura à voix haute. Je vous raconterai jusqu'à. Je vous le PR. Et quelque part. Elle en était certaine. I les l'avais entendu. Asterisk Camille n'avait jamais cru grandes histoires d'amour. Pas vraiment. Au plaidet, elle les avait lues dans des livres anciens, les avait vues dans des films, mais jamais ressenties. Pour elle, l'amour était un murmure qu'on entendait peine, entre deux silences, mais depuis Lisette Lucien, quelque chose en elle se ficherait doucement. Elle comprenait, dans ses chairs, si que signifiait attendre, croire, aimer en secret. Si que c'était de porter en soi la mémoire d'une autre, même absent. Même pour toujours, les lettres avaient eu un façon étrange de faire écho à ses propres vies. Elle se revoyait avec ANS, amoureuse d'une étudiante partie à l'étranger, qui n'avait jamais répondu à sa dernière lettre. Elle se souvint de la brûlure douce de l'espoir, puis du vide qui s'était installé. À l'époque, elle avait choisi d'oublier. Maintenant, elle choisissait de comprendre. Dans la maison, tout parlait de lys, les rideaux causés. À la main, la vaisselle dépareillée, les livres d'histoire sur les étagères. Mais peu à peu, Camille commença à laser ses propres empreintes. Une tasse de café oublie sur les rebords d'une fenêtre. Une couverture en laine dans le fauteuil. Ses voix, qu'elle s'attendait parfois murmure soul. Un soir, alors, que le vent soufflait plus fort que d'habitude, elle alluma une bougie, s'installa sur le sol du salon, et lut à haute voix la dernière lettre de Lucien. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même dans la paix, même dans l'absence. Si tu ne me retrouves pas, Lys, sache que tu m'as rendu vivante jusqu'au bout. Camille sentit une chaleur étrange dans la poitrine, comme si ses mots, écrits pour une autre, la touchaient elle aussi, comme si aimer quelqu'un, même à travers le temps, même sans retour, restait une forme de vie. Elle pensa, et si l'amour n'était pas toujours fait pour être vécu, mais pour être transmis, elle éteignit la bougie, monta dans la chambre de Lys, et s'endormit paisiblement, bercée par les échos d'un amour ancien. Et peut-être, en train de renaître en elle. Asterisk le lendemain matin, Camille se réveilla sans alarme, bercée par le chant discret des moineaux, perchés sur le rebord de la fenêtre. La chambre de Lys baignait dans une lumière dorée et l'air. Frais sentait le linge sèche au vent et les murs anciens. Pour la première fois depuis des années, elle n'y ressentait une urgence, une attente. Seulement la paix. Elle descendit pieds nus, fit chauffer de l'eau pour la diète,
s'installa et la grande table en bois. Le cahier de son recit Latin date. Ouvert la, elle levait les. Elle relut les dernières lignes qu'elle avait écrites, caressant le papier du bout des doigts. Il y avait là quelque chose de sacre acute, .chu page de plus, était un pas vers la réconciliation. Non seulement entre Elise et Lucien, mais aussi entre Camille et elle-même. Elle écrivait avec l'intuition de quelqu'un qui n'y cherche plus. Éprouver, mais et transmettre. Et la maison semblait la campagne, comme si les morts eux-mêmes se souvenaient. En explorant un autre placard, elle découvrit une botte de vieilles cartes postales. Des paysages, des mots courts, tous signes d'initials. Parmi elles, une carte jamais envoyée, avec seulement deux mots, G. Vins, pas de date, pas de lieu. Seulement une promesse suspendue. Camille sentait un frisson. Cette carte n'était pas une coïncidence. Elle avait probablement été écrite par Lucien, sans jamais être postée. Encore une trace. Encore une main tendue à travers le temps. Elle décida d'en faire la dernière image de son livre. Une conclusion ouverte. Une phrase qui n'y dit pas tout, mais qui contient l'essentiel. L'attente, l'espoir, le retour, mime symbolique. Ans l'après-midi, une brise léger passa par la porte entr'ouverte, faisant voler quelques feuilles manuscrits sur le sol. Camille les ramassa en riant doucement. Elle n'avait jamais cru que l'écriture pouvait faire du bien comme ça. C'était une manière de plaire sans tristesse, d'aimer sans posséder, de guérir sans brute. Le soir venu, elle alluma toutes les lampes de la maison. En adieu, elle voulait que la lumière vive circule dans chaque pièce, comme si elle rendait à la maison à ses respirations. Elle marqua lentement, saluant mentalement Elise, Lucien, et tout ça, dont elle ne saurait jamais les noms, mais qui avait. Jour habit-si le dadet, avant de dormir. Elle posa ses mains sur le mur du couloir et dit à mi-voix, merci de m'avoir laissé entrer. Quelques semaines plus tard, Camille était de retour à Paris, mais rien n'était comme avant. L'agitation de la ville, les klaxons impatients, les pas presses des passants, lui semblaient lointains. Comme si elle marchait dans un monde qui n'était plus tout à fait le sien. Dans son petit appartement du 10 arrondissement, elle avait aménagé un espace calme, presque monocole. Son bureau était clair, et ses bibliothèques réorganisées, et sur le mur en face d'elle, une seule photo, celle d'Elise, trouvée dans la botte de Jean, et quitte d'un brin de lavande sèche. Son manuscrit était terminé. 312 pages, reliées d'un fil invisible, tis entre deux aimes disparues. Elle n'y avait rien inventé. Elle avait les parlers, les lettres, les journaux, les silences. Elle avait seulement rassemblé les cendres éparses d'un feu éteint. Pour lui redonner fond, elle envoya le manuscrit à une petite maison d'édition spécialisée dans les récits intimes, les mémoires retrouvées. Elle n'attendait pas grand-chose. Si n'était pas pour la gloire, si le livre, c'était un adieu. Une offrande. Une paix offered aux deux amants et elle-même. Un mois plus tard, elle reçut une réponse positive. Le message disait simplement, merci, nous savons plus si livre doit exister. Il doit parler pour ceux qui n'a pas pu. Le jour de la parution, Camille retourna à Saint-Aubin-sur-Lys. Elle tenait dans ses mains le premier exemplaire en prime. La couverture était sobre, une photographie en noir et blanc d'un champ feuilles sous la pluie. Le titre, G. Vins,
Letters et traverse le silence. Elle alla au cimetière, s'assit vang la tombe de lys, et posa doucement le livre sur la pierre. C'est pour vous, et pour lui, et pour tous les cœurs qui attendent sans jamais voir au village. Le libraire local en plaque quelques exemplaires dans ses vitrines. Et contre toute attente, les lectures affluent. Des gens de la région, puis dollars. Certains pleurent. En silence en laissant. D'autres disent, j'ai connu cas aussi. Camille fut invité à parler à la radio dans une émission nocturne. On lui demanda, croyez-vous que l'amour peut survivre et tout? Elle réfléchit longuement, puis répondit avec un sourire fragile. Je crois que l'amour, parfois, ne cherche pas à survivre. Il cherche seulement à être entendu. Asterisk le livre poursuivait son chemin, lentement, paisiblement, comme une barque sur un lac ancien. Camille en faisait pas la promotion avec fureur. Elle répondait aux lettres qu'on lui envoyait, parfois longues, parfois pleines de gratitude. Elle recevait des messages de femmes âgées, de jeunes filles, de vieux silencieux, tous voyant en illicite Lucien un reflet de leur propre attente, de leur propre mémoire. Un matin de septembre, alors que l'air devenait plus frais, elle trouva dans ses bottes aux lettres une enveloppe couleur ivoire, sans timbre. Just un nom, Camille M. Olivry, intrigue. Et l'intérieur, un petit feuillet, une écriture ancienne, et l'encre bleue. Asterisk, je m'appelle Henry Garges. Je suis le fils de Jean. J'ai lu votre livre. Mon grand-père ne parlait jamais de S et jeunesse. Mais en lisant vos pages, j'ai pleuré. J'ai compris qu'il avait été, et pourquoi il regardait parfois par la fenêtre, sans rien dire, si longtemps. Merci d'avoir écrit si que nous avions tous oublié de coder. Si vous voulez, je vous invite à venir prendre un air. J'aimerais vous montrer quelque chose. Asterisk le corps de Camille c'est Sarah. Elle relut plusieurs fois la lettre. Henry. Le petit fils de Lucien. Un homme qui portait dans ses silences quelque chose de si amour ancien. Elle accepta sans h acute SITER dat le dimanche suivant. Elle retourna à Lyon. Henry l'attendait devant la porte de l'immeuble. Un homme d'une cinquantaine. D'années, au lieu et au sourire discret. Il l'accueillit avec une simplicité touchante, comme si elle était attendue depuis toujours. Dans son salon, de lui montra un coffre en bois. Hérit de Chine, après assez mort crescenti. Je ne l'avais jamais ouvert. Je ne savais pas si qu'il contenait. Jusqu'à si que je lise votre livre. Camille ouvrit le coffre avec lui. Et l'intérieur, des carnets, des photographies, et une lettre, une dernière. Jamais envoyé, de Lucien. Écrit bien des années après la guerre. Asterisk, je ne sais pas où tu es, Elise. Pas être, mais tu oublies. Mais sache qu'aucune journée ne s'est levée, sans que je pense toi. J'espère qu'un jour, quelqu'un nous trouvera, et nous racontera. Asterisk Camille ferma les yeux. C'était comme une boucle, comme un murmure devenu parole. Det, dans si salon modeste, auprès d'un homme dont elle ignorait l'existence quelque. Moi plus tout, elle sentit qu'elle n'était plus seule dans cette histoire. Asterisk quelques semaines plus tard, une petite cérémonie eut lieu à Saint-Aubin-sur-Lys. Les liches s'étaient rassemblés autour de la maison ouverte. Des chaises pliantes avaient été installées sous les arbres. Une table couverte de lin blanc, un bouquet de fleurs sauvages, et au centre, un seul livre pose.
Camille n'avait rien organiste de grand, just une lecture, une voix, une mémoire. Elle lut quelques passages du carnet de lys, des extraits, des lettres de Lucien. Les gens écoutaient sans un mot, certains les yeux fermés, d'autres la main sur le corps. Henry était là aussi, discret, assis au fond. À la fin, il s'approcha et tendit à Camille un objet dans du tissu, le vieux carnet de Lucien, qu'Eugène avait conservé, sans savoir si qu'elle contenait. Camille l'ouvrit. Sur la première page, si jamais quelqu'un le cherchait, alors mon amour pas y perdu. Elle comprit alors que tous ces travails, ces jours de silence, ces nuits d'écriture, n'étaient pas pour elle seule. Si n'était pas un projet, c'était une réparation. Une tendresse rendue au monde à la maison de Saint-Aubin n'y serait plus vendue. Camille avait décidé de revenir chaque saison. Elle y écrivait. Elle y accumulait des lectures. Parfois, elle organisait des soirées lectures. Elle les lave-bougies, où l'on racontait des histoires d'amour oubliées. C'était devenu un lieu de paix, de mémoire, de transmission. Un soir, alors que le vent soufflait doucement entre les volets, Camille s'assit au grenier. Elle regarda la malvadie. Le plancher redevenu simple bois. Tout avait été dit. Tout avait été confit. Elle sortit une feuille blanche et écrivit, et toi qui les cherches, sache que chaque silence contient une voix. Il suffit de coudre. Elle roula le papier, l'attacha avec un ruban bleu, et le glissa sous une latte du plancher. À l'endroit exact où elle avait trouvé la première lettre dot, et alors, dans ces greniers baignés de nuit et de souvenirs. Elle s'arrête doucement, parce qu'elle savait, maintenant, que certaines histoires n'y mourent jamais. Elles dorment, et attendent, jusqu'à ce que car les réveille. Asterisk merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Si elle vous est touchée, dites-moi dans les commentaires. De quelle ville, de quel pays, vous l'avez écouté. Et surtout, n'oubliez jamais, il y a toujours une lettre, quelque part, qui attend d'être lue.